Hi Norman, mill-aħħar intervista law għaddit sena fej qabel kont ċensurat, issa għandek diversi spati fil-medja, għandek opinion column fuq it-Times, feature jgħix f'xi kartuni jew tnej, jiġifieri sitwazzjoni mill-aħħar intervista law inbidlet. Thank you, Maltafly, illi ġajtu studentuni. It's a pleasure to be with you. Jena il-gratitudni hija ħaġa nobli. Kif kien jgħid Confucius, the inferior man is always clamoring for favors, and when he gets one, he immediately forgets it. The superior man never asks for a favor, but when he does, and it is bestowed to him, he never ever forgets. Il-gratitudni. U jiena grat għal Maltafly li lek u l-partners tiegħek illi through you Malta saret tafni. Forsi intom ma tafux, il-Maltafly it-tapes tagħhom jisselfu l-xulxin, jibatuhom il-xulxin. People imitate min idħol f'bar. Iqum xi ħadd jibda jimitani, jgħid xi affarijiet, xi anecdote ġeneralment. Jiġifieri Maltafly ta' dik il-predispożizzjoni għal poplu Malti għal affarijiet iktar serji li ġejjin issa. Il-Maltafly kienet instrumental in preparing that. Half in jest, it was half in jest and half serious. Imma it did its job. And I am very grateful to that. Issa, during that time, il-Maltafly biss kienet tatni spazju li bija Norman Lowell was banned from the media. Dana kien hemm programm darba ma' Zrinzo l-lum il-President tal-Labour Party. Kienna programm fuq il-ktib tiegħi meta ħareġ il-ktib Credo. U ratu Malta kollha dak il-programm kien xi programm ta' satej. U kienet sajjetta fil-bnazzi għal poplu Malti. U it electrified the nation. It showed illi there's another way of thinking about things, mhux dak li għajdunna biss iż-żewġ partiti u l-Knisja. U ovvjament l-establishment innutadi. U allura I was cut out from all the media. And then Maltafly was the only outlet. Issa ftit the censorship is starting to crack. And I must say, the newspapers, the two leading ones, the Independent, the Malta Independent, and the Times, or anche il Malta Today, the English papers, and nota, the English papers, have been quite fair. They've given me space, they did not misquote me, it-tlieta li huma, they didn't misquote me. U jiena, anki interview fuq telephone, intija, fuq telephone, and I say, don't misquote me, because if you do it once, you're off. So I trusted. Again, Confucius, the man who does not trust enough will not be trusted. And I trusted them, and they have not betrayed that trust. Allura issa, people can read my ideas in English, of course, imma jistaw jaqraw xi jgħid Norman Lowell fil-gazzetti kollha, tifhem? And this is a step forward. Anke jekk ma naqblux. Grazzi Norman. Biss f'din is-sena li għadha kif għaddiet ukoll ġew diversi avvenimenti. Aħna l-aħħar kellimni kien għadu żmien eżatti qabel ir-referendum. Ir-referendum ġiet elezzjoni, kellna Prim Ministru li rreżenja u wara laħaq President u għandna Prim Ministru ġdid. X'inhu huma l-opinjonijiet tiegħek fuq dawn l-affarijiet li għadhom kemm ġraw? Very good question. Saru ħafna affarijiet in a very short time. Kenna referendum li kien għalija disastru. The sixth wheel in a car. Jena kont ktibt lill Prim Ministru at the time Dr. Fenek Adami u kont għatlu biex ma jagħmlux. Min sena qabel għatlu arma ma jfettillekx tagħmlu dak. Assa titilfu żgur. It can only be lost. Fil-fatt l-ittra tiegħi qiegħda fil-Maltafly jekk niftakar, it should be there min irid jaqra, where I warned the Prime Minister that it's a mistake. Inti ma tistax tilab logħba poker jew football. Meta naħa l-oħra tajlek minn qabel li r-reżultat jekk terbaħ int ma jgħodx u jekk terbaħ jgħod, I mean, stupid. Tant kien diżastru, tant kien disfatta l-Partit Nazzjonalista u għal Dr. Fenek Adami personally, illi l-għada tal-referendum, the Prime Minister white-faced their
Kastilja on the steps there u qal sa nagħmlu elezzjoni xahar ieħor. Xtaqt nagħmilha 6 xhur oħra, hemm it-time li nagħmluha 6 xhur, però se jkollna nagħmluha. Meta staqsew għaliex sa tagħmilha qal ħalli nneħħu l-inċertezzi. Mela r-referendum ġab l-inċertezzi. Mhux tal-li ġab l-inċertezzi, tal-li wera illi Dr. Fenek Adami is not a politician. Bniedem who can win an election, he can. Darba wara l-oħra biex noħorġu bil-karozza nkantaw olej olej olej, da korrajt, semmek kifa. Morru fit-tinet, nerfaw it-tfal, nduru, bib-bib, morru fil-bars, għalek. Fantastic, bravissimo, but he's not a politician. Li mara referendum, Dr. Fenek Adami, wera, illi ma tallem xej fil-politika, war 20 sena. Which is surprising, eh? Politics is power. Politics is the imposition of your worldview and the maintenance of that worldview. That is politics. Everything else is humbug and lies. Politics is power and nothing else. U li mar għal-referendum mux talli offra ċans illi jitlef il-poter, mux talli dik, imma b'konsekwenzi addirittura kontinentali. Għax il-ripple effect kieku Malta ma tħannix fl-Europa, and Dr. Fenek Adami kien ikun instrumental in losing us Europe, he would have borne the primary and ultimate responsibility, kien qed tagħti messaġġ l-Ewropa kollha. U kien hemm other people who were going to vote after us. Immaġina, disastru. Mela referendum wera li Dr. Fenek Adami is not a politician. Issa sar president. Right? Con tutto l-rispetto, jiena kontat years ago, illi minni daħanna fl-Europa namlu neħu l-istatwa ta' Queen Victoria mpoġġu lilu. And I keep my word, aħna jmissna Dr. Fenek Adami eventually namlu l-istatwa in Piano Centro, in Valletta. Ċitta Piazza Europa, into diħel il-belt. Why not? Nixraqlu. Però li sar president era uno sbaglio. It was a dive. È una cosa assurda. In politics, kif kien jgħid Enoch Powell, there is a time to bow out gracefully. After achieving Europe, Dr. Fenek Adami should have had the decency and the good taste to bow out. Li min dak kollu hemm tmur president wara 20 sena, wara dak il-ġliet u wara dak il-diviżjonijiet u tmur president. Tama, there was no need for it. There was no need. Kif ma kienx hemm need għal-referendum, ma kienx hemm need illi Dr. Fenek Adami bniedem rispettabilissimu illi kulħadd jaqpa' jafulu li daħħalna fl-Ewra, ma kienx hemm għalfejn isir president, qed tifhem. And what was your other question, please, about it? Fuq il-ħatra tal-Prim Ministru l-ġdid Lawrence Gonzi. Jiena qabel il-Dr. Gonzi meta kont narah kienet an impression of a public school headmaster Ingliż. Prim and proper, brillantina, idej wara, dejjem kon la battuta pronta, jiġifieri he was groomed for power. Però kif tela, he couldn't have started at a worse footing, right, u jien. Mija deluso, ifimni, niente di personale, I mean, ineccepibile come persona. Imma he couldn't have started on a worse footing, that nidem. Nis li Fenek Adami baqalu hemm, jiġifieri dejjem hemm dik l-ombra. Waħda, u t-tieni nies li żamm il-portfolio ta' Finance Minister. I mean, it's unbelievable. I've said this before on other media. Li Prim Ministru iżomm il-portfolio ta' Finance Ministry, it's absurd. You don't have the time, dear. Kif jista' jkun inti? It's an 18-hour-a-day job, a Finance Ministry today. How can you juggle the books or whatever? How can you balance the payments? No what? Ja, mela, jow dak ta' qabel ma rridx ikompli hemmhekk. Jow m'għandux nies madwaru who are up to scratch, which of course belies the fact li aħna l-aħjar team and all that nonsense. I mean, team. Joey this u Joey de u l-professur Joey u I mean, qed tifhem. È una cosa ridikola. Imma l-fatt li żamm dal-portfolio jien fl-istorja tal-West ma nafx li hawn Prim Ministru qatt kien hawn li żamm dak. Li żamm dak. L-unika eċċezzjoni Ramsay MacDonald
fin-1930s. Bniedem illi kien jilaba ta' xi ekonomista, insomma, kien imur il-House of Commons bil-kilt skoċċisa, u tista' taħseb jiġi farmer minn Skotlanda, Ġifieri sekket ngħidu Prim Ministru mill-arpa u xifirni biex niftehmu, a konfezzjoni grande. Użab il-portfolio. It's ridiculous. Umbat, ministri oħra biddilhom. Dajmuraw, juggling, rearranging deckchairs on the Titanic, kif għad-darba. And the situation is really grave, Reġa sploda il-deficit by 50 million. It's 1.3. How the hell he's going to do it? Kif jista' jkun u taħli żmien tmur tħabbat il-bibien? Qaluli li kien ħattart fejn oqgħod ħabbat il-bibien u 8 pastizzi l-oħra ta' miegħu, 8 pastizzi iduru miegħu.